So මෙතනදී අපි nature කියන ජර්නල් එකට ජර්නල් එකේ මේ පබ්ලිෂ් කරපු රිසර්ච් පේපර් එක ටයිටල් එක සහ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ ටයිටල් එක පටන් ගන්නෙ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට තමයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක යන්නේ. දැන් මේක පිටු දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අපේ ස්ලයිඩ් එකේ මේ පළවෙනි කෑල්ල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මගේ තාත්තා මේ එක එක වචන වලින් highlight කරලා තියෙනවා මේ කොහොමද මේ එක එක වාක්‍ය sentences ටික හදාගන්න ඕනේ විදිය ගැන. ඒක ගැන තමයි අපි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ. Continue Tara. Yeah. Right. So let's look at the first sentence and just explain the title for students who are not biologists. Phytoplanktons are these tiny organisms, green colored, which you find in the sea or even in water bodies. So phyto actually means plants and plankton means something small. So these researchers, they looked at the global, that is in all the oceans, they declined in the last century. So in fact, this is why they could publish it in Nature, because this is something universal and this is something that applies globally. So let's look at the track. The first sentence provides an introduction understandable to anybody. So if I might read that in the oceans, ubiquitous, so this is a word which means it's found everywhere, ubiquitous microscopic phototrophs, another word for phytoplanktons, account for approximately half the production of organic matter on Earth, thus affecting abundance and diversity of marine organisms and strongly influencing climate processes. So this first sentence in 3 lines gives us the importance of why they undertook this study. So let me just cut in. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි වාක්‍යය දැක්කහම ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ එතනින් තමයි ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රිසර්ච් එකේ වැදගත්කමට ප්‍රවේශය ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ පෘථිවියට කොච්චරක් වැදගත්ද ඒත් එක්කම මේ එක එක ක්‍රියාවලි වලට කොච්චර ලොකු දායකත්වයක් දක්වනවද විශේෂයෙන් මේ ෆයිටෝප්ලැන්ක්ටන්ස් කියන මේ ජීවීන් කාණ්ඩය. ඉතින් ඒක පළවෙනි සෙන්ටන්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් මේක සෙන්ටන්ස් එක දැක්කම තේරෙනවා ඒක සෑහෙන දිග සෙන්ටන්ස් එකක්. හැබැයි මේක තමයි දැන් කියවන කෙනා ඉස්සෙල්ලාම කියවන වාක්‍ය. ඉතින් ඒක සෑහෙන ලොකු මේ ඒ කියන්නේ මේකට ඉන්ටරෙස්ටිං කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේක කියවගෙනම යනවා. මොකද ඒ පළවෙනි සෙන්ටන්ස් එකේම දාලා තියෙනවා ඇයි මේකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක. Continue Tara. Right. So let's look at the next sentence. So the next sentence, they state what is already known. What is already known about these phytoplanktons and also what needs to be known. In other words, what is the problem that they are going to look at. මේක මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං මොකද ඒක තමයි සෙකන්ඩ් සෙන්ටන්ස් එකනේ. ඒ කියන්නේ දැනට දන්න දේවල් මොකද්ද? ඒත් එක්කම අපි ඉස්සරහට දැනගත යුතු දේවල් මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ගැප් එකනේ මෙයා මෙතන කතා කරන්නේ මේ the gap in research න. Yeah. So they are given the background. Now they have told us what the problem is, what they are going to investigate. Okay. So analysis of satellite-derived phytoplankton concentration since 1979 have suggested decadal, that is every 10 years, fluctuations linked to climate forcing, that is changes in the climate. But the length of this record is not sufficient or insufficient to resolve longer term trends. Oh, hari dan tera. But this is because satellites were available only since the last 30-40 years. But there were changes in these phytoplanktons occurring earlier. So now we are going to see how they did that. So that was the problem. So that is the problem they're addressing. Again, it's interesting, like to say that, okay, because people would be like, okay, we have satellites now, therefore we should carry on with the satellites. But now they are saying what happened to things before the satellites came.
how are we going to measure that නේ? So ඒ කියන්නේ මේ કૃතිම චන්ද්‍රිකා එන්න කලින් මිනිස්සුන්ට පින්තූර ගන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ මේ වගේ ප්ලැන්ක්ටන් ගැන ඩේටා හොයාගන්න. ඉතින් ඊට වඩා අලුත් ක්‍රමයක් ඒගොල්ලෝ මෙතනදී ප්‍රොපෝස් කරනවානේ. Yes. This can be anything. You know, if you walk into your lab, you have such a lot of instruments. Think how would people have found out these things before these instruments were there? For example, the pH meter, or the microscope, or the oven to dry something. How did people find out these things before? So that is interesting. And so therefore, so how do you find it out? You have to use some indirect methods to find it out. I see. Indirect but very valid method. It is called a proxy method. Okay, so let's move on to the third point, what we want to do. So what we want to do is to estimate the time dependence of phytoplankton biomass since the beginning of oceanographic measurements in 1899. That is about 120 years ago. So this is basically there. It's you can think of when you say a time dependent phytoplankton biomass. It's a graph. Maybe I can imagine there is a graph with the biomass on the y-axis and the time on the x-axis. They need to do this. They can do this only from 1979 because satellites were available. But they also want to do it before that because they're looking at what effect this would have had on climate change. Okay. So ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ third sentence එක දැක්කහම ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේගොල්ලන් මොකද්ද කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. What we want to do. මේ ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ වචන දැක්කහම තේරෙන්න ඕනේ හරි time dependence කියලා දෙයක් කතා කරනවා of plankton biomass. ඉතින් මේක මේ වචන ටික ඇහෙනකොට රීඩර් කෙනෙක්ගේ ඔළුවේ තේරෙන්න ඕනේ මෙයා මේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි කතා කරන්නේ. කාලය කියන්නේ එක අක්ෂයක්. පස්සේ බයෝමෑස් නැත්නම් මොන හරි ඒ කාලය තුල මැන්න දේ තමයි y අක්ෂය. ඉතින් මේ වෙනස් වීම කොහොමද මේක මෙහෙම වෙනස් වුණාද මෙහෙම වෙනස් වුණාද කියන එක තමයි ඒගොල්ලන් හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ. නේද? Is that correct? Yeah. So what did they do? When I say what we did, that means what the research groups what the research group did. So what they did was, and that is what is novel about it, we combined available ocean transparency measurements and in situ chlorophyll observations. So to explain that, phytoplanktons of course have chlorophyll, which means they have a green color. So to find out how this varied, they looked at the changes in transparency of the oceans. I see. If there was no phytoplankton, it will be very transparent. Because there are phytoplanktons, it will be less transparent. So because there were no satellite measurements, they looked at these data to arrive at a conclusion. Okay, wow. මොකද මේ මට මේ අන්තිම කොටස එච්චර තේරුන්නේ නැහැ මොකද මගේ ඒක මගේ ස්පෙෂැලිටි එක නෙමෙයි හින්දා. හැබැයි ඒගොල්ලන් නිකන් අර ඒ කියන්නේ ඒ සාගරවල ජලයේ විනවිදභාවය නේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක මැන්නා මේ සැටලයිට් ඉමේජස් ගන්නවට වඩා ඒ කියන්නේ ගන්නවා වෙනුවට මෙන්න මේක විනිවිදව පේනවද? ඒ කියන්නේ විනිවිද නම් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆයිටෝප්ලැන්ක්ටන්ස් එතන තිබිලම නැහැනේ. හැබැයි ෆයිටෝප්ලැන්ක්ටන්ස් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒකේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක වෙනස් වෙනවා. Right. So දැන් මට තේරෙනවා ඒක ඉතින් මේක සෑහෙන ලොකු වැඩක් නේ. එක මුහුදු වලට ගිහිල්ලා මේ කලෙක්ට් කරන එක. Right. So even if it's not biology, even if from a physics or chemistry point of view, you can look at, say, maybe there are sediments in the ocean and the changes in transparency, which will indirectly tell you how much of these things were present in the ocean. Okay. Right. So I think we get on to the next slide with that. Sure. Right. We're on the next slide. Okay. So now they describe
or now they tell us in one sentence the main result in a single sentence. This paper presents the trends we identified at local, regional, and global scales in the ocean. So that is in one sentence, they tell you the trends that they observed in the changes in ocean transparency. In the next paragraph or next sentence, they expand on this. So that is important, right? So in one sentence, you tell what was the main conclusion, and then you can use 2 or 3 sentences to expand on your result. Because remember, your abstract, the most important part of your abstract are the results. Okay, Dada. So So you give prominence to the results. let me translate that. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ කොටසේ තමයි අපේ ආපු results වල ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ sentence එක. මෙන්න මේ නැත මේ paragraph එකෙන් තමයි අපේ ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් දාන්නේ main result එක ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආපු වැදගත්ම ප්‍රතිඵලය ගැන. එතකොට මට තේරුණ විදියට මේ trends කියන වචනේ තමයි එතන ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ trends identified at local, regional and global scales. මෙන්න මේ trends උයි local, regional, global එකෙන් තමයි අපිට idea එකක් එන්නේ මොකද්ද මේගොල්ලන්ට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය. මොකද abstract එක ඇත්තට ඊටාම වැදගත් දේ තමයි ඒ research එක කරපු අයට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල. ඉතින් අන්න ඒක මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටසේදී expand කරලා ටිකක් විස්තරාත්මකව මේ වාක්‍ය දෙක තුනකින් ලියලා තියෙනවා. Okay, so there, of course, if you read that, you will find that what they observed was there was decline in 8 of the 10 ocean regions. So actually, I suppose I can only imagine. I did not read the full paper. If you take in the globe and look at the different oceans, they divided this into 10 regions, and then they looked at how the trend, whether it was increasing or decreasing, and then they found that there was actually a decline of 1% relative to the global median per year. So in other words, there was a decline in the phytoplanktons over time. And this, they are able to relate to the temperature, the sea surface temperatures. So I presume that is what they actually measured, the sea surface temperatures, because temperature measurements are available for a very long period of time in our history. So using this as a proxy, because there were no satellites available to measure the transparency, they came to this. They came to these findings. Interesting, because I was under the impression they were looking at the transparency, but you brought a valid point. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය කියන එක ඒ දත්ත ටික ඇත්තට සැටලයිට්ස් එන්න කලිනුත් මිනිසුන් ගාව තිබිලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ එක මුහුදු මට්ටම් වල උෂ්ණත්වය. So ඉතින් මම ඉන්ටරෙස්ටිං වචන ගැන තමයි මම highlight කරන්නේ. දැන් අර අපි කතා කරන්නේ මේ අර අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා කියනවට වඩා මෙන්න මේ increase the decrease the අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන එක වැදගත්. ඉතින් මම මේකේ හොඳ උදාහරණයක් ඇත්තට මේ abstract එක. ඉතින් මෙතනින්ම ඒගොල්ලන් කියනවානේ මේ ඇත්තට සමහර තැන්වල ඒක පල්ලෙහාට බහැලා තියෙනවා. ඒ සමහර තැන්වලට ඒක ගොඩාක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කියනවා මොකක් හරි රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවලු මෙන්න මේ උෂ්ණත්වය සහ මේ ප්ලැන්ක්ටන් අඩු වෙන එක අතරනේ. Okay, so with that, they come to a very clear conclusion in one sentence. We conclude that global phytoplankton concentration has declined over the past century. Wow. ඒක හරිම strong conclusion එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මට මේක කියවුවම තේරෙනවා මුන් ඇත්තට එන serious research group එකක් නිකන් අර හේග් මෙහෙන් they are like super certain, no, that this is the reason කියන එක.
මේ නෑ ඒක මාර ඉම්ප්‍රෙසිව් මේ so right conclusion එක තමයි අපට මේ කියන්නේ conclusion එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරපු research එකේ නිකන් අර්ථකථනය නේ. ඒ කියන්නේ අපි අපිට මොකද්ද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් නිගමනය. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මේ නිගමනය මෙතන තනි වාක්‍යයකින් දාලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ ප්ලැන්ක්ටන් ඇත්තට අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා අවුරුදු 100කට කලින්. Right. So from the conclusion, they also suggest perspectives for the future, and that is very important in the last sentence. This decline should be considered in future studies of marine ecosystems, geochemical cycling, ocean circulation, and fisheries. Okay. Interesting. So this abstract gives you all the elements of a good abstract, and that is why they could publish this also in a journal like Nature. මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ අවසානයේ වාක්‍යය කියලා තියෙනවා. හරි. අනාගතයේදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒත් එක්කම මොන වගේ තැන් වලටද අපි යන්න ඕනේ. වෙනත් වැදගත් කරුණු මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මොකද මේක කියවුවම තේරෙනවා මේ පර්යේෂණයේ වැදගත්කම. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් උනේ නේචර් වගේ ඊටාම ලොකු ජර්නල් එකකට මේක දාන්න. ඉතින් මේක සෑහෙන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඒතකොට මේ පේපර් එක මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකෙන් අපි කතා කරපු දේවල් වලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් එකේ කරපු දේවල් ටික යම්කිසි ආකෘතියකට ගේන්න. හරි? So thanks Sada. Okay, I think that brings me to the conclusion of this. How to write an abstract and what are the important elements of an abstract. We went through also about the title, keywords, and there remains only how do you do this in the future. So this you can use this sample abstract for future abstracts and see that these elements are there. Those elements that we discussed at the beginning. That is, what was done, why was it done, how was it done, outcome, results, the future. That tells anybody a short story in about 300 words. So I think අපේ audience members ට අපි encourage කරනවා අනිත් research papers කියවලා බලන්න ඒගොල්ලන් කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ abstracts title එකයි abstract එකයි හදපු විදිය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ abstract එකට කොහොමද මේවා හදාගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක මම නම් විශ්වාස කරන්නේ මේක හරීම continuous process එකක්. ඉතින් දැන් ලියන abstract එක අවුරුදු 5කින් පස්සේ අවුරුදු 2කින් නැත්නම් මාසයකින් පස්සේ බැලුවම හිතේ යඩේ මට මේක මීට වඩා හොඳට ලියන්න තිබ්බා කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ මේක skill එකක් නේ. It's something you learn over time. මේක so the more you try the more you learn. ඉතින් ඒක කාලයත් එක්කම ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඉතින්. Right. So, of course, since English is a foreign language, we all have difficulties in constructing proper sentences, etc. And to overcome this, there is an interesting small book that I came across, which I have shown in my last slide. And this was written a very long time ago, and this is recommended by many editors. It's a small book. It's not, I think it's less than 50 pages, but it gives you very good advice how to construct good English sentences, and it can be downloaded free from the web. ඉතින් basically මගේ තාත්තා කිව්වේ මේ ඉංග්‍රීසි අපේ මව් භාෂාව නෙවෙයි. නමුත් අපේ විද්‍යාව sannivedanaya කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා අපේ findings ඒගොල්ලන්ට present කරන්න. ඒ හින්දාම තාත්තා මෙතනදී recommend කරනවා මෙන්න මේ පොත. ඒකේ link එක මම description එකේ දාන්න. ඒක බලලා මොකද ඒකේ PDF එක තියෙනවා. ඒක බලලා පොඩක් හදාගන්න කොහොමද මේ sentences structure කරන විදිය ගැන. මොකද
මම කලින් කිව්වා වගේ විද්‍යාඥයන් කියන්නේ ඇත්තට ස්ටෝරි ටෙලර්ස් අනේ. අපි කතන්දර කියන කට්ටිය. මේ අපි දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදනවා අපේ කතන්දර වලින්. so ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන මාධ්‍යය තමයි ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඒ පොත පොඩි පොත් පිංච තුල ඔට ගොඩක් ideas ගන්න පුළුවන්. Okay. Okay, actually, I will recommend that you print out. You should print out this PDF and have it close to your hand every day and go through it every day. පොත print out එකක් අරගෙන පොතක් හැටියට හැමදාම පාවිච්චි කරන්න. Yeah, and I can give one final tip which I still continue to do. Let me show you. I don't know whether you can see this. Let me just hold on. Let All me. these words. Right. I mean, it's a bit blurred, but I understand. So actually, this is a book I have been using for a long time. So every time I come across a new word in English, every day I come across, I write it down on this. And you don't have to use a dictionary now to find out the meaning. You can do it on the web. And I write out the meaning, and you must go through this every day, and you will find you have a better vocabulary at the end of the month. At least you will know if you do 2 words a day, you will have 60 new words a month. ඇත්තට මම ඕක ඔහමට කියපු හින්දා මම ඒක කරා ඉස්සර පොත් කියවනකොට. මොකද හැමතිස්සෙම අලුත් වචනයක් එනවා. ඉතින් ඒ අලුත් වචනය මම ඒ පොතේ ලියලා මේ ශබ්දකෝෂයකින් ඒකේ මීනින් එක මම එතන ලියනවා. so ඒක ඇත්තට සෑහෙන වැදගත් නේ. even මේ scientific journey එකේ වුණත් මේ අලුත් වචන දාන එක බොහොම ස්තුතියි වෙලාවට. මම හිතන්නේ අපි සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. but once again assalamu alaikum and thank you so much for your time. Okay, walaikum assalam. Thank you for inviting me. බලන් හිටපු audience එක members අට ආයුබෝවන්. ජයම වේවා. මම අපි හිතනවා මේ දීපු දැනුමෙන් ඔයගලන්ගේ රිසර්ච් ජර්නි එක තවත් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැනට එච්චරයි. බොහොම ස්තුතියි බැලුවට.